excited to see. And now they get to a best of 3. So now they can have a bad game and still win a series from here on out. So this is the scariest match of the main event. So they've got through the. I was about to say they got through the hardest part. I think the hardest part is still to come. Yeah. You know, the scariest, the best of one is over. It's definitely going to step up. Definitely going to step up. But we're going to head over to the analysts to hear what they have to say about that fantastic match. Couldn't agree with you more, young man. Yes, very, very good match indeed. And a great way to see MVP come back in action. Really thrilled for March as well. It's, you know, the last international for him, and he's made it through to the top 12. He must be absolutely thrilled at that. But more than anything else, you guys highlighted QO as the man of the moment, and boy, did he deliver. I mean, that's the reason why Raiden SF is so strong. He got so farmed just from the lanes and the stacking alone. He was just basically controlling the flow of the game because of how much farm he got from the laning phase itself. Yeah, absolutely. We are going to move on fairly quickly to the next match, but we do have a little bit of time to talk about this. So I want to bring in one particular passage of play. It's around about 35 minutes. It's a big Roshan fight, and in the end, it was sort of a turning point. Seth, talk us through it. That fight was very important, and you can see the charge, which is very good, and he instantly uses the Winter's Curse on the Spirit Breaker, which is in a way a mistake, because then they have nothing to stop SF from channeling the Requiem, and they need to disengage. There is no way they can actually be fighting to this, and they're just running away from Spirit Breaker, Bounty Hunter. You know, you can't really run away from that, because with the movement speed, the jumps of the Juggernaut, like they're just gonna chase them down forever, and that's what happened. I felt like Sancheng on the Winter's Wyvern, like he was rushing a bit the spells, and it was a shame in the sense that it was their only way to cancel that Requiem on with the BKB from SF. Up to that point, it was pretty backwards and forwards, actually. It was like a couple of prize fighters going at each other full hammer and tongs with the left hooks, because every time I looked around it was 9-9, and then it was 12-12 and 17-17. They were just going crazy at each other. It was a fantastic game to watch. But when that happens and you have a Bounty Hunter in one of the teams, then one of the teams is going to be favored. Absolutely. Okay, just quickly, final thoughts on the match. Great for MVP, Malini. Yeah, I mean, congratulations to MVP. I have to give them kudos from coming out of the wild card, and both our wild card teams having huge success. Firian? Yeah, it was great. I had a smile on my face for most of that, because it was great to see them go through. Their reaction at the end was fantastic. And, I mean, it's hard not to feel for those guys. I feel bad for Newbie, but MVP, I mean, you can't help but want them to get it. Absolutely. And the champions are out, as ODPixel said. We knew that they weren't perhaps in the best of form, but they're gone. Yeah, for me, I want to see more from March, you know. Like, it's his last year. He wants to go out with a bang. Absolutely. All right, thank you, gentlemen, on that game. We are going to move on to our other two teams that are ready and lining up, waiting to come out for the second game of the lower bracket. We're just going to really go through these so quickly. It's going to be such a fun time. Our next two are Na'Vi and Vici Gaming. So we're going to start off with an interview with Hervost. Привет, Вань. Расскажи, пожалуйста, какой это интернешнл для тебя по счету и как тебе этот интернешнл по сравнению с прошлыми? Это мой третий интернешнл, который я посещаю, второй в Сиэтле. В принципе, в Альве, как всегда, на высоте. Все сделано очень супер, все комфортно. Тренируемся, то есть очень удобные практик-зоны, все сделано очень классно. Что он для меня значит? Надо выигрывать вот эту вещь. Если брать твой опыт на предыдущих интернешнлах, что тебе с твоего опыта поможет хорошо сыграть в этом году? Не знаю, даже первый интернешнл не будем брать вообще в расчет. Он такой был более экспериментальный для всех. То есть там все играли слабо, героев было мало. Во втором более-менее я уже понял, что такое проигрывать, что такое сильные команды, соперничество. То есть в первом я не мог это все прощупать, мы просто всех обыграли. Ну, что мне поможет в этом выиграть? Не знаю, только разве что желание и ошибки противника, врага. Если сравнивать, например, этот интернешнл и все абсолютно другие турниры, другие команды, в которых ты играл, чем подготовка к этому интернешнлу кардинально отличалась от предыдущего твоего опыта подготовки к другим турнирам? Ну, конкретно сейчас у нас у всех очень большое желание выиграть, доказать, наверное, всем еще раз, что Нави еще живы. Ну и мы очень, каждый индивидуально готов к нему. То есть и морально, и по игре все пытаются делать свой максимум, выкладываются полностью и как бы поддерживают друг друга. То есть мы больше зациклились на тимспирите и просто чтобы быть как команда 5 человек.
Вы, как и каждая, собственно, команда, готовились к этому интернешнлу на буткемпе. Можете немножечко рассказать про то, где был буткемп, как долго он проводился, и вот как приблизительно выглядит буткемп команды Нави? Да. Буткемп у нас не очень хорошо задался из-за проблем с визой у Акбара. Проводился он в Киеве 2 недели на съемной квартире. Ну, он не то чтобы полностью провалился из-за того, что мы поиграли там буквально 4 дня вместе. Все остальное время Акбар был в Москве. Был хороший, на самом деле, буткемп, очень продуктивный. Очень много было рейджа, все остальное в команде. Все чуть ли не ссорились, но потом все поняли, для чего это было сделано. Мы проигрывали, мы искали свои минусы. Сейчас большинство из них найдено и устранены эти проблемы. Сейчас мы играем только своим пиком, уверенным, больше не экспериментируем, и все довольны, потому что они выиграют после тех проигрышей. Не мог бы ты буквально в 2 словах описать вот каждого игрока, его состояние на данный момент и сказать, кто, как ты считаешь, на этом интернешнле действительно удивит весь мир своей игрой? Да, я считаю, что мы все удивим своей игрой. Я надеюсь, что в хорошую сторону мы их удивим всех, потому что мы действительно очень хорошо готовы по отношению к большинству команд. Я не буду говорить за Секретов, ЕГЭ и, допустим, Empire. Для меня это 3 лидера сейчас на данный момент. Китайская Дота, я не знаю, как она себя покажет на турнире, но пока она вообще ничем не впечатлила, и нам с ними легче играть, чем с Вегой даже. Поэтому, не знаю, мы все должны как-то удивить. Но я просто единственное боюсь, чтобы мы просто не поплыли морально после каких-то поражений. Система очень жесткая, Бо-2 это очень сложная система, и надеюсь, мы ее сможем осилить. Кого ты считаешь основными фаворитами вообще в общем турнира? Я даже не говорю о вашей команде. И вот с кем вот не хотелось бы сыграть, например, там в лузерах, в Best of 1? Например. Все команды, которые я перечислил, это ЕГЭ, Секрет и Empire. И они наверняка не будут в лузерах с нами сталкиваться. Мы где-то там в винерах с ними поиграем, мне так кажется. Действительно, сейчас это самые неприятные, может быть, для нас соперники, ну, наверное, и для всех тоже, потому что они действительно играют своим уникальным стилем. Может, колдов туда еще можно записать. Вот. Окей. Вот что именно бы ты сказал, вот если вот быстро бы тебе сказали ответить, что именно самое ваше главное преимущество по сравнению с любой другой командой? Мы не теряемся, мы камбэчимся. Окей, спасибо тебе огромное за интервью, спасибо, что пришел, и, конечно же, удачи вам на турнире. Спасибо большое. Маленький Саша был очень хорошим мальчиком, замечательным. Природные способности, это еще в детстве выявилось. Вот у него математический склад ума, это точно от природы, у меня этого нету. I have never met such a person like Sasha before. You can feel this energy from him, the energy of his ambitions and the power of his personality. Funny memories and funny stories about Sasha, was like millions of them. He will go YOLO and make the team even more crazy, and that's really important to have in a team. TI1 was unbelievable. We were highly prepared, we were motivated, and we were like a team. 4 great players were around me, and all of us were the part of one mechanism. When we won TI1 together, that was insanely beautiful feelings that you can't really experience them through something else. I sent mom a text message. Не поверила. Это был не звонок, это была смс-ка. И он мне еще написал: мама, ты если сидишь, то есть типа, если ты не сидишь, ты лучше сядь. Вот такая была фраза первая. Something like, hey, I won $200,000. Конечно, я вспоминаю эти чувства. Это, я вот каждой маме, каждому папе пожелала бы, чтобы они вот плоды своего ребенка ощущали, вот как я в тот момент это все чувствовала. What about at TI4? What happened at TI4? What about TI4? Sneaky question. Everything went wrong, and we didn't want to play together. I think our team at TI4 wasn't like a team at that time already. I tried to hide it as much as possible, but some days we were fine, but some days it was not good. We all understood that something is wrong. Yeah.
Я и Сашу все время пытаюсь поддержать тем, что это спорт, мы все знаем по другим даже видам, что взлеты, падения, это все стабильность разная. I think as a team, we are capable of anything. There is no reason to believe in something else. I believe in our team. We can do it. Morale is one of the most important things that you need to have in Dota. I'm really satisfied and happy, and our morale is pretty high right now. And it's connected to Sasha. He'll scream on enemy, say something really funny, but other people gonna start laughing at. He's my bro, so whatever. I know his character. I know how he will act in situation, in the game and outside of the game, making people around him happier. We feel like we are underdogs, but we feel good about that, and we're gonna fight till the end. Former champions, of course, back at TI1 and finalists at TI2 and TI3. They are the International's most successful franchise so far as they head into the arena once more to a round of applause and huge cheers from their fans inside the key arena. They are heading in alongside their compatriots.